welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. ආදරේ මන්දිරේ සඳලු තල එලි වෙලා ජීවිතේ මී පිරි පිටාරයයි ගලා ආදරේ මන්දිරේ සඳලු තල එලි වෙලා ජීවිතේ මී පිරි ගාල්ල සංගමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලීය ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය මුල්වරට සංවිධානය කර ඇති සංගමිත් ගෝල්ඩන් බීට්ස් සුහද හමුව නොවැම්බර් මස 15 වෙනි සෙනසුරාදා වොන්ටනාහි හංගේරියන් සෝෂල් ක්ලබ්හිදී රාත්‍රී 7 සිට පැවැත්වේ. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න හිමානි 0433යි 471යි 202 සුමුදු 0431යි 301යි 062. The Oslamat Youth Careers Fair is a unique event designed for high school students, undergraduates and recent graduates. It offers an invaluable opportunity to connect with professionals from a wide range of fields including medicine, engineering, law, business, commerce and the arts.
Attendees can gain valuable insights into potential career pathways, receive personalized career advice, network with academics and industry experts, and have the opportunity to find mentors in their areas of interest. This exciting event will take place on 28th of September from 4 p.m. to 6:30 p.m. at the Collingwood Town Hall, followed by trivia night and dinner. Please call 0437 321 105 for further information. අයිබෝවන් අදත් ඔබට ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය කරුණු ගෙනෙන මා ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය සෑම් දසනායක. අද ඔබට අපි කරුණු කීපයක් ගෙනෙනවා. ඒක තමයි ආයුර්වේදීය වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගියාම ඒ වෛද්‍යවරයා රෝගියාව ගේ රෝග නිශ්චය කිරීමේ ක්‍රම පහක් අනුගමනය කරනවා. විමර්ශන, ස්පර්ශන, දර්ශන, තර්පණ. එතකොට විමර්ශනය කරනවා, ප්‍රශ්න අහනවා, දර්ශනය කරනවා රෝගියා කොයි විදිහද, ඊට පස්සේ නාඩි පරීක්ෂා කරනවා. ඊට පස්සේ නාඩි පරීක්ෂාවේදී මේ රෝගයේ ඇතුළත ස්වභාවය, තමන්ගේ අවලම්බිත වෙලා තියෙන එක උස් පහත් වෙලා තියෙන දෝෂ, එහෙම නැත්නම් තද වෙලා තියෙන තැන්, තමන්ගේ බලය, වීර්ය, ඒවා මැනවින් වෛද්‍යවරයාට දැනගත හැකි. ඊට අමතරව අපි ස්පර්ශනය කරලා, අල්ලලා, තද කරලා අපි බලනවා ඒ රෝගියාගේ තත්ත්වය. දැන් මේ අවස්ථාවවලදී අපිට පැහැදිලිව දැනගන්න ලැබෙන කාරණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි කීප දෙනෙක් හැර බොහෝමයක් දෙනා Tamanට හිසේ කැක්කුමක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ හිසේ කැක්කුම තියාගෙන දීර්ඝ කාලයක් ඉන්නවා මේක නිදන්ගත රෝගයක් බවට පත් වෙනකන්. දැන් එහෙම ඉන්න එපා කියලා කියන්න තමයි අද දවසේ කරුණු ගෙනහර පාන්නේ. ඒකට හේතුව තමන්ට නිතර එන හෙඩේක් එකක් තියෙනවා නම් තමන්ට අත්බේතක් හැටියට වතුර හොඳට බොන්න පුළුවන්. කියන තමන් වතුර හොඳට බොන්නේ නැත්තම් එතකොට තමන් කල්පනා කරන්න ඕන හිම්බිරිසාවක් හැදුනහම මම හිම්බිරිසාව වේලන්න ඇන්ටිබයොටික්ස් ගන්නවාද. එතකොට ඒ වගේ තමන් විසින්ම යම්කිසි විමර්ශනයක යෙදිලා ඊට පස්සේ තමන් නිර්ගමනය කරන්න ඕනේ මං ගිහිල්ලා වෛද්‍යවරයෙකුට ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳව යොමු කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට අපි බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ, බ්ලඩ් ප්‍රොෆයිල් එකක් බලන්න ඕනේ, liver ප්‍රොෆයිල් එකක් බලන්න ඕනේ, යූරින් වල සාම්පල් එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් අපි චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. ප්‍රෙෂර් අඩු වැඩි වීමක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේකේ ඇත්ත තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඒක නිකන් කාලීන සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක වෙනත් රෝගයක මූලික ලක්ෂණ වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒක දැනගත හැක්කේ රෝගියා මේ දේවල් චෙක් කරොත් පමණයි. එතකොට තමන් පසුගිය වසර ඇතුළත තමන්ගේ blood sugar levels, cholesterol levels, එතකොට liver profile එක, මුත්‍රා පෙරීම, මුත්‍රා එක්ක creatine, protein discharge වෙනවද? එතකොට තමන්ගේ sugar levels වල HbA1c එක කොහොමද? පහුගිය මාස 3 ඇතුළත. එතකොට මේ වගේ දෙයක් තමන් දැනගෙන තියෙන එක ඊටාම වටිනවා. එතකොට ඇයි ඒක වටින්නේ? මොකද දැන් අපි ගත්තොත් blood pressure කියන එක, ඒකට කියන්නේ silent killer කියලා. ඒ කියන්නේ blood pressure එක වැඩි වෙලා යනවා. නමුත් Tamanට ලොකු වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ. අන්තිමට හොඳටම වැඩි වෙලා නහරයක් පුපුරනකම් Taman ඒ පිළිබඳව දැනුවත් නැහැ. ඒක ඊටාම අවදානම්, ඊටාම අවිනිශ්චිත, ඒක negligence පැත්තට තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ දියුණු රටකට ඉඳලා අඩුම වශයෙන් තමන් නිරෝගී සම්පන්න තරුණ කෙනෙක් නම් අඩු ගානේ අවුරුද්දකට සැරයක්වත් තමන්ගේ මේ වයිටල්ස් වල ඩයග්නොසිස් එකක් කරගන්න ඕනේ. කරගෙන ඉන් එහාට තියෙන ඒ තොරතුරු මත ක්‍රියාශීලී වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ sugar levels යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි නම් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න පුළුවන්. අරගෙන උපදෙස් ගන්න පුළුවන් ආහාරයෙන් කොහොමද පරිසම් වෙන්නේ, ව්‍යායාම කරන්නේ කොහොමද, ගත යුතු නොගත යුතු පත්‍ය අපත්‍ය ආහාර මොනවද,
එහෙම නැත්නම් බටහිර පැත්තෙන් එන්ඩොක්‍රිනොලොජිස්ට් කෙනෙක් හම්බෙලා තමන්ගේ අග්න්‍යාශය හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද? එහෙනම් ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන කරුණු කාරණා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් වැඩි නම් එහෙනම් තමන් ගෙදරදී පොඩි හෝ භාවනාවක් තමන්ගේ හුස්ම ගැන අවධානය දීලා තමන්ට නිින්ද යනවද හොඳට ඒ ගැන අවධානය දීලා එතකොට ඒ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එකේ අඩු නම් එහෙම නැත්නම් හයිපර්ටෙන්ෂන් නම් එතකොට වැඩ කරන තැන තමන්ගේ ටෙන්ෂන් එක කොහොමද පාලනය කරගන්නේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල්ස් කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද වර්ක් ලෝඩ් එක ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කරගන්නේ කියන ඒ පිළිබඳ අවධානයක් දෙන්න පුළුවන්. අපි කොච්චර බිසි වුණත් අපි මේ වෙනුවෙන් කාලේ මිඩංගු කරලා මේ වගේ ටෙස්ට් එකක් කරලා තමන්ගේ ඒ ප්‍රතිඵල දැනගෙන තියෙන එක හොඳයි. එතකොට ඒක තමන්ගේ නිරෝගීතාවයටත් ඉතා විශාල උපහාලක් වෙනවා. මොකද තමන්ගේ ආහාර විහරණ රටාවේදී එහෙනම් මට කොලෙස්ටරෝල් වැඩි නම් මම බැදපු ආහාර, බැදුම්, තෙල් සහිත ආහාර අඩු කරන්න ඕනේ. පලා වර්ග, කොළ වර්ග, කොළ පාට, කොළ පැහැති එළවලු, තැඹුම් හොද්දක් වගේ එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ පිළිබඳව අවශ්‍ය උපදේශයක් තියෙනවා නම් අපි හා සම්බන්ධ වුණොත් අපි ඒ උපදේශ ඔබට නොමිලේ ලබා දෙන්න කැමතියි. එතකොට මෙහෙම තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ හසුරුවා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නෑ මම නිරෝගී කියලා ඉඳලා යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ එතකොට තමන් රෝගියෙක්. දැන් තමන් දියවැඩියාව හැදුනා කියලා දොස්තර නිර්ණය කළ බෙහෙත් පෙති දෙන්නේ තමන් රෝගියා කියලා නිශ්චය කිරීමෙන් පසුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ தත්ත්වයටපත් වෙන්න කලින් නිරෝගී බව රැකගෙන ඉදිරියට යන්න මේ දේවල් කරන්න කියන එක තමයි අපගේ උපදෙස. ඔබ මේ උපදෙස් අවබෝධ කරගෙන නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා අපිට විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා නැවත ඔබ හමු වෙන තෙක් ඔබට නිරෝගී සුවයක් සහ ආයුබෝවන්. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටූල් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහසලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල්, අක්ෂරධාම වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමට අදම පහ එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last. By AK Reels, the Australian made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු.
මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. මිද්දෙනින් හමු වූ අමුද්‍රව්‍ය සාම්පල 20,17කම අයිස් සෑදීම සඳහා යොදා ගන්නා රසායනික ද්‍රව්‍ය තිබූ බවට වාර්තා. වෙළඳ පොලේ යළිත් කීරි සම්බා හිඟයක්. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ සුවදුක් බැලීම සඳහා දිවයිනේ නන්දිසින් ජනතාව තංගල්ල කාල්ටන් නිවසට එක්වෙමින් සිටියි. මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයෙන් පසුගියදා සොයාගත් අයිස් මද්‍රව්‍ය සෑදීමට යොදා ගන්නා සැකකරන රසායනික ද්‍රව්‍යවල සාම්පල පිළිබඳ වාර්තාව අන්තරාදායක ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය පොලිසියට බහර දී තිබෙනවා. අදාළ වාර්තාවට අනුව එම සාම්පල 20,17ක්ම අයිස් මද්‍රව්‍ය සෑදීමට යොදා ගන්නා රසායනික ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත බවයි අනාවරණය වී ඇත්තේ. කෙහෙල්බද්දර පත්මේ හා කුඩුනිලංග මෙරට තුළ අයිස් මද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිත කරන බව කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 50,000ක් පමණ බස්නාහිර උතුර අපරාධ කොට්ටහසය මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයෙන් පසුගිය සැප්තැම්බර් 5 වනිදා සොයාගත්තා. එම රසායනික ද්‍රව්‍ය සාම්පල පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා අන්තරාය කර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයට සහ රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කර තිබූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අන්තරාය කර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ සිදු කළ පරීක්ෂණයේ වාර්තාව පසුගියදා බස්නාහිර උතුර අපරාධ කොට්ටහසේ වෙත බහර දී තිබුණා. එම වාර්තාවට අනුව අදාළ ස්ථානයේ තිබී අහඹු ලෙස ලබාගත් සාම්පල 20,17ක මෙතැම්පිටමින් හෙවත් අයිස් මද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත බවට පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වී ඇති බව සඳහන්. මෙවැනි පසුබිමක අදාළ රසායනික ද්‍රව්‍ය තොගය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් සැකකරුවෙකු ලෙස හඳුනාගෙන සිටි ඉකුත් පළාත් පාලන ඡන්දයට ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණින් තරඟවදුණු සම්පත් මනම්පිරි නැමැත්තා අදාළ ප්‍රදේශයෙන් පලා ගොස් සිටි අතර ඔහු සොයා අඛණ්ඩව විමර්ශන සිදු කෙරුණා. එලෙස ප්‍රදේශයෙන් පලා ගොස් සිටි සම්පත් මනම්පේරි අභ්‍යසනාධිකරණයට රිට් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබූ අතර එය අද අභ්‍යසනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු රොහන්ත අබේසූරිය සහ විනිසුරු ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු යන දීපුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩල ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. අදාළ රිට් පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබුණේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට සොයමින් සිටින තමන්ව වද හිංසාවන්ට හා හිරිහැරයන්ට භාජනය කිරීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් විමර්ශන නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කරන ලෙසයි. එහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර තිබුණේ පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය, බස්නාහිර පළාත උතුර අපරාධ විමර්ශන කොට්ටහසේ අධ්‍යක්ෂ සහකාර පොලිස් අධිකාරී රොහාන් ඕලුගල, ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ලින්ටන් සිල්වායි. පෙත්සම කැඳ වූ අවස්ථාවේ පෙත්සම්කාර පාර්ශවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා අධිකරණය හමුවේ කියා සිටියේ මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයේදී අයිස් මද්‍රව්‍ය නිපදවීමට භාවිත කරන බව කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු කන්ටේනර් දෙක සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගෙන සිටින සිය සේවාදායකයාගේ සහෝදරයා පියල් මනම්පේරි අත්අඩංගුවේදී දැඩි වද හිංසනයන්ට භාජනය වී ඇති බවයි. වෙළඳ පොලේ කීරි සම්බා සහල්වල හිඟයක් යලි පතුව තිබෙනවා. පිටකොටුව සහල් තොග වෙළඳුන් සඳහන් කරන්නේ කීරි සම්බා සඳහා පනවා ඇති රුපියල් 260ක පාලන මිල ඉක්මවා සහල් නිෂ්පාදකයන් තමන්ට කීරි සම්බා සැපයීම හේතුවෙන් එම සහල් අලෙවියෙන් ඉවත්ව සිටින බවයි. වෙළඳ පොලේ කීරි සම්බා හිඟයක් පවතින බව අද දෙරණ ඊයේ අනාවරණ කළා. නෑ හොයාගන්න නෑ. නෑ මොකුත් නෑ. අද උදෑසනද වෙළඳ සැල්වල කීරි සම්බා දක්නට ලැබුණේ නැහැ. කීරි සම්බා නෑනේ. හොයාගෙන ආව කොහෙතැනකවත් නෑ ඉතින්. කීරි සම්බා නෑ. පාලන මිල නිසා ගෙන්නන්නේ. පාලන මිලට විකුණන්න බෑ. වැඩි මිලට අපිට සහල් අරගෙන. පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් අපිට දඩ කන්න බෑනේ. වෙළඳ පොලේ කීරි සම්බා නොමැති බවට පැමිණිලි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියන්ට ලැබී තිබුණා. යනුව පාරිභෝගික අධිකාරී නිලධාරීන් පිටකොටුවේ සහල් අලෙවිසල් පරීක්ෂා කළා. මොලෙම 200 ඇතැම් වෙළඳ සැල් තුළ කීරි සම්බා සහල් අලෙවි නොකර සංගවාගෙන සිටි අයුරුද මෙහිදී නිරීක්ෂණය වුණා. නෝන එන්නකො. ඔයා කීරි සම්බා ඉල්ලුවද? කීරි සම්බා වුවාම කීරි සම්බා නෑ කිව්වා බ්‍රෝකර් එක විතරයි කිව්වා තියෙන්නේ. ඒක පහක් දෙන්න තිබුණා. ඔයාට දැන් සීන් එක කිව්වනේ උදේ ඔයාට. කොහමද? ඔයාට දැන් උදේ ආව. ඒක මොලේ වැඩි ගන්නට දාන එකද? ඉතින් බජාර් එකේ කවුරුත් කරන්නේ නැහැ නේ. ඔයා විතරක් කරන්නේ කොහොමද? කවුද කරන්නේ? ඔක්කොම කරනවා. අපි බැලුවට 5 10 වනේ කොහොමද? ඉතින් ඔයාට සීන් එක දන්නවනේ අද කියන්නේ. නෑ සීන් එකේදී අපිට අල්ලගන්න තමයි සීන් එක ඕනේ ඉතින්. ඒක මොකද ඔයා අපේ මිස්ටර් මේ තියාගෙන විකුණලා නෑ. බඩු තියාගෙන විකුණන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. සත්‍ය වශයෙන්ම වෙළඳ පොලේ කීරි සම්බා සහ සම්බා සහල් වල හිඟයක් පවතිනවා. ඉදිරියටත් අපි දැඩි ලෙස මෙම වැටලීම් සිදු කරනවා. ගැසට් පත්‍රයක් මගින් මිල නියම කරලා තියෙනවා. ඒ මිලට වඩා වැඩි අගයකින් යම්කිසි ව්‍යාපාරික මහතෙකු සහල් අලෙවි කරනවා නම් ඒ සඳහා පවත්නා නීතිය යටතේ අපි අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගන්නවා. මේ වෙලාවේ හාල් හිග
වගයක් එන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ වැඩිම පංගුව පරිභෝජනය කරන්නේ නාඩුවි ඊළඟට සම්බා කීලි සම්බා තමයි අඩුවෙන්ම පරිභෝජනය කරන්නේ. දැන් රජයේ ගබඩාවලම ගත්තොත් එහෙම කීලි සම්බා වී කිලෝ 12456ක් මේනකොට තියෙනවා. මේ විකෘතිය හදන්නේ කවුද? ඒකට අදාළව අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. වීගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන වියදම් අධික වුවත් ඒ සඳහා සාධාරණ මිලක් නොමැතිවීමෙන් ගොවියා ගැටලු රැසකට මුහුණපා ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව පැවසුවේ අනුරාධපුර පැවති උත්සවයක් අමතමින්. අනුරාධපුර වෙලච්චිය ශ්‍රී උත්තරවාසී විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකළ යශෝදරා මහතෙරණියගේ පිළිරුව කුටිය සහ පත්තිනි දේවාලය විවෘත කිරීම සිදු කෙරුණා. එම අවස්ථාවට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාද එක්ව සිටියා. ගොවිතැන් ක්‍රියාවලිය අද බොහොම දුෂ්කරයි. ඉහළ ප්‍රභේදයන් වලින් යුත් බීජ අද ගොවියට ලැබෙන්නේ නැහැ. කලට වේලාවට පොහොර මුදල් ටික ලැබෙන්නේ නැහැ. දරාගත හැකි මිලකට කෘෂි රසායන තෙල් පොහොර ටික ලැබෙන්නේ නැහැ. උපකරණවල කුලී මිල අද ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. තමන්ගේ වීවලට නිශ්චිත මිලක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වරප්‍රසාදීය කණ්ඩායමක් විසින් අවභාවිත කර තිබූ ජනාධිපති අරමුදල යළි රටේ මහජනයා වෙනුවෙන් වෙන් කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුවට හැකි වූ බව අගමැති හරිනි අමරසූරිය මෙනවිය පවසනවා. 2023 සහ 2024 වර්ෂවල අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබාගත් මහනුවර මාතලේ සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල සෙසුන් 361 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂය බැගින් ශිෂ්‍යාධාර ලබා දීමේ උත්සවයක් අද මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. මේ සඳහා ජනාධිපති අරමුදලෙන් වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 36.1ක්. ජනාධිපති අරමුදල ගැන අපේ ජනතාවට ලැබෙච්ච දේට වඩා අපි බොහෝ අවස්ථාවල කතා කළ තියෙන ජනාධිපති අරමුදල අවභාවිතා වෙච්ච විදිය ගැන. අවස්ථා ගණනාවක අපි වාද විවාද කරලා තියෙනවා. අපේ රටේ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් බිහිවුණු මේ ජනාධිපති අරමුදල වරප්‍රසාදිත කණ්ඩායමක් විසින්ම අවභාවිතාවට ලක් කරපු විදිය ගැන. ඉතින් ඒ නිසා අද අපි සතුටු වෙනවා ජනාධිපති අරමුදලේ ඇත්ත අරමුණ වෙනුවෙන් 100%ක්ම එක පාවිච්චි වෙන එක ඇත්තටම අද අපි ඉතාමත්ම සන්තෝෂයි. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සුවදු පැලීම සඳහා මහා සංඝරත්නය දේශපාලඥයන් මෙන්ම දිවයිනේ නන් දෙසින් ජනතාව තංගල්ලේ කාල්ට නිවස වෙත පැමිණ සිටිනවා. වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් ගෙන එනු ලැබූ හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ හිමිකම් ඉවත් කිරීමේ පනත් කැටුම්පත පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වීමත් සමග හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විජේරාමේ පිහිටේ නිල නිවසෙන් ඉවත්ව තංගල්ලේ පිහිටි කාල්ටන් නිවස වෙත පැමිණියා. ඔහුගේ සෝදුක් බැලීම සඳහා මහා සංඝරත්නය දේශපාලන නියෝජිතයින් මහජනතාව ඇතුළු විශාල පිරිසක් කාල්ටන් නිවස වෙත දිනපතා පැමිණෙමින් සිටිනවා. සිතුල්පව්ව විහාරාධිපති පූජ්‍ය ලේල්වල සමිත හිමියන් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ සෝදුක් විමසීම සඳහා එහි පැමිණියා. එතුමා මේ රටට සිදු කර සේවය කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. අපේ ජනතාවට ගහසී ඉන්න ලබා දුන්න නායකයා හැටියට අපි එතුමාට උත්තර දෙවේලේ කලකන්නට ඕන නායකයෙක් හැටියට. හිටපු අමාත්‍ය ඩල සලහප්පරුම මහතා සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතාද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සෝදුක් විමසීම සඳහා පැමිණියා. හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ වරප්‍රසාද නැති කිරීම පිළිබඳ පාර්ශව කීපයක් අදහස් පළ කළා. මේ අවධානය ඒ අදහස් වෙතයි. ගියා නෙමෙයිනේ යව්වනේ නේද? අපි කාටවත් නෙමෙයි වග කියන්නේ අපිට බලය දුන්නෝ ඒ ජනතාවට. ඒ නිසා ඒ තැන් වලින් ඉවත් වෙන්න කියන ඉල්ලීම කරා. නමුත් ඒ අය ඒකට කන් දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් ගෙනල්ලා ඒ පනතට අනුව අපි පියවර ගත්තා. ඔය ගෙවල් 3ක් රජයට හම්බුණා. ඒ මෝඩ අතල් එකක් තමයි චූන් එකක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඈ මේ ඔක්කොම නතර කරලා මේ නිල නිවාස ගන්න නැතුව සෑනක ඉතිරි කරලා රටේ ආර්ථිකයට ලැබිච්ච දායකත්වය මොකද්ද? රටේ ආර්ථිකයේ 5% රනිල් වික්‍රමසිංහ පවත්වාගෙන ගියපු එක 3.5ට බල්ලම් බහලා තියෙනවා. අපි කිව්වා විශ්‍රාමික ජනාධිපතිවරුන්ට දීලා තියෙන වරදාන වරප්‍රසාද අහිමි කරනවා කිව්වා. ඔව් කිව්වා. ජනතාව ඒක දැකලා ජනවරමක් දුන්නා. ඉතින් අපි ඒ දේ කරනවා. වර්ගාඩි 30000ක ගෙයක් අත්පත් කරගෙන හිටියා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. එළියට දැම්මා. මිනිස්සුන්ව චූන් කරන එක හරි ලේසි. ඒවා ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. පේනවනේ දැන් නේපාලේ චූන් කරලා
වෙනදී හරි අන්තිමට ඒව නවත්ත ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුවත් Tamanගේ ඡන්දපදනම නැති වෙනකොට මිනිස්සුන්ව චූන් කරන්න එක එක ඒවා දෙනවා. අවසානයේට ඒවා බෑක්ෆයර් වෙනකොට ඉතින් තමයි ඒ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ. මේ ජනතාව ඉල්ලපු අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ තියෙන දේවල් තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන ඉස්සරහටත් අවශ්‍ය කරන නීති හදමින් හෝ මේ වංචාව දූෂණ නවත්තලා මේ නාස්තිය නවත්තන්න අපි කටයුතු කරනවා කියන එක. දැන් ඉතිරි කරගත්ත මුදල් වලින් ජනතාවට දෙන සහනය මොනවද කියලා අපිට කියන්න ඕන. බදු අඩු වෙන්න ඕනේ. ජීවන බර අඩු වෙන්න ඕනේ. බඩු මිල අඩු කිරීමට තුඩු දෙන සහන ජනතාවට ලැබෙන්න ඕනේ. දැන් ඒකනේ කිව්වේ. විශ්‍රාමික ජනාධිපතිවරුන්ගේ සුඛෝපභෝගී ජීවිතය ඉවත් කරලා ඒ සහන ලැබෙනවා කියන කීප නිසා මම හිතනවා ඒ සහන දෙයි කියලා. ඉතින් ඒ සහන දුන්නේ නැත්නම් අපිට හිතන්න වෙන්නේ වෙන ක්‍රමයකින් මේ රටේ දූෂණ සිද්ධ වෙනවා කියලා. රට දියුණු කිරීමට ඇති එකම මාර්ගය වමේ සියලුම ජනතාවට ව්‍යවසායක මානසිකත්වයක් ඇති කිරීම බව සර්ව ජන බල නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා පවසනවා. ඩිජිටල් ව්‍යවසායකින් ලක්ෂයක් බිහි කිරීමේ අරමුණ සහිතව මෙම වැඩමුළුව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අද පැවැත්වුණේ සර්ව ජන බලයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඉබඳු සාර්ථක පුද්ගලයෙක් මේ මොහොතට ළඟා වෙද්දී මේ ව්‍යවසායකත්වයේ යනු කුමක්දයි මනස තේරුම් නොගන්නා තාක් දුරට කොයි විදියට මොනවා කරත් මොන විදියට මේක කැරකැව්වත් අපි එතනමයි. ඒක අමාරු සංකල්පයක් නෙමෙයි. මේක මනස පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ ව්‍යාපාර කරන එකටත් නෙමෙයි. ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ අපි මනසට කරගන්නා වූ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක්. වෙනස්ව හිතන්න, නිර්මාණශීලීව හිතන්න. එයින් Tamanට ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්නට හිතන හැම මොහොතකම සිද්ධ වෙන්නේ ව්‍යවසායකත්වමය මානසික පරිවර්තනයක්. ලංකාවේ මිනිස්සු මිලියන් 22ම ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න ඕන. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඕන් හැමෝම ගිහලා කඩ දාන්න ඕන. එවුන් හැමෝම ගිහිල්ලා ව්‍යාපාර කරන්න ඕන කියලා. මේක මේ අපේ ඔළුවේ හදාගන්න දෙයක්. ආණ්ඩුව පෞද්ගලික බස් රථවලින් පලිගැනීමක නිරත වී ඇති අතර දුරගමන් බස් සඳහා යෝග්‍යතා සහතික දිනපතා ලබා ගැනීම ප්‍රායෝගික නොවන බව ලංකා බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. දිනෙන් දින ඉහළ යන රථවාහන අනතුරු හේතුවෙන් වටිනා ජීවිත රැසක් රටට අහිමි වන පසුබිමක බස් රථවල සවිකෙරුණු අන්තරාදායක අමතර උපාංග කෙරෙහිද පසුගිය සමයේ වැඩි අවධානයක් යොමු වුණා. එලෙස සිදු කළ පරීක්ෂා කිරීම්වලදී ආදායම් බලපත්‍ර, රක්ෂණ සහතිකය, මාර්ග බලපත්‍ර, යෝග්‍යතා සහතික සහ වළංගු රියදුරු බලපත්‍ර කිසිවක් නොමැතිව දීර්ඝ කාලයක සිට මාර්ගයේ ධාවනය කර ඇති මගී ප්‍රවාහන බස් රථයක රියදුරෙකු මොරටුව රථවාහන පොලිසියේ නිලධාරීන් අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මේ අතර යෝග්‍යතා සහතික ලබා ගැනීම ඇතුළු කරුණු සම්බන්ධයෙන් බස්රථ සංගම් අද අදහස් පළ කළා. ඉතිහාසයේ මොනම ආණ්ඩුවක්වත් කරපු නැති විදිහට මේ පෞද්ගලික බස් රථවලින් මේ ආණ්ඩුව පලි ගන්නවා. ජනතාව රවට්ටන චක්‍රලේඛන අපි කියන්නේ ගහන්න එපා. පාර එක කොට්ටාසයකට එක නීතියකුත් තව කොට්ටාසයකට තව නීතියකුත් ඒක කරන්න බෑ. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහසලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරදාම් වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමට අදම අපහා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa,
student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. This segment is proudly sponsored by Glen Smile Dental Clinic, number 890 High Street, Glen, Waverley. Good morning, everyone. Today we're here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley, and I'm joined with Dr. Sachin Gamage. Now, we've all heard someone say, if nothing really hurts, there's no real reason to see a dentist. But we're here to talk about why that could potentially be quite dangerous. So, Dr. Gamage, what are your thoughts on this? Yeah, I think the thing is a lot of dental problems actually don't head to later stages. So a lot of the time there is a problem before it starts to hurt. For instance, like a cavity, to get very close to the nerve, it takes sometimes 5-6 years. So often we see people present when it's starting to hurt and they need a root canal or they need the tooth taken out. But realistically, if we saw it early on, that's the best time to treat it. And the thing is, things are much more predictable when we feel it much earlier. So say for instance, we put a filling when the cavity is quite small, that filling is going to be quite durable. You know, it could last 10 years or more. Whereas when it gets bigger, we put a bigger filling, it breaks down quicker and at like a quicker interval. Then, you know, like it might lead to pain and needing a root canal. So in terms of the actual longevity of the tooth, it's very important that it's treated quite early. And to help with this treatment and identification of more prominent issues early on, I'm assuming that regular checkups would help. How often should someone come for a dental checkup? I think as a general rule, every 6 months is ideal. In some cases where people don't have much issues, even then at least every year is good. There are some patients we ask to come every 3 months if they have a lot of problems, but I'd say as a general rule, every 6 months is ideal for the general public. Right, now just to clarify for our viewers at home, is a checkup and a cleanup two different things, or are they the same thing? Can they be combined? Yeah, often they're combined because when they're coming for a checkup, we usually do a clean. There may be times the clean's not needed and we only do the checkup, but generally we do a checkup and clean. And usually most insurances also cover every 6 months checkup and clean as well. Things we also take x-rays at that time when required, like not every time, but if it's required, we take x-rays. Because some of these small cavities, they're quite hard to see in the mouth. When we take x-rays, we can see them more clearly. They happen in between the teeth as well. And there's other things that we can detect other than just cavities. You know, like sometimes people have gum problems. You know, like some people get quite loose teeth as they get older and their gums recede, and there's problems which are very common actually. They can be picked up early and treated early and, you know, stabilized at that time. There are other things with like even not related to the teeth, such as people have problems with their tissues like the cheek, or there could be like issues in the tongue. It's quite uncommon these days to have oral cancer in Australia, but even that, like we can screen for things like that. Sometimes people have bad breath that could be caused by a few things that happen in the mouth. Even jaw problems, people don't realize like jaw problems is quite a common thing and they get pain with their jaws. Like dentists can be a good starting point for that as well. So the key is to get in early and to get the issues identified before they become, you know, they go through that snowball effect and impact you later on. Yeah, I think like most problems can be detected before there's pain. So that's the key thing, to have it identified before there's pain, so then we can have a plan to prevent it from getting worse.
Well, Dr. Gamage, thank you so much for joining with us and sharing your insights. It brings us to the end of our segment today, but we hope to see you again next week. Yeah, thank you for having me. You heard it here first. If you haven't already booked for your 6-month regular checkup with your dentist, this is your sign to do so. See you again next week as we discuss everything and anything to do with your pearly whites. Hi, today again in our kitchen we have Werner. So Werner is going to show something very special, something very vegetarian and something very simple. You can make it at home. So Werner, please. Hello, Happy. How are you? How's it How going? are you again? Good, thank you. So what's the plan today? What are you going to cook? The plan today is a very versatile mushroom dish, and it is one of my favorite dishes. You can use it for breakfast mushroom. You can use it for a side item as mushrooms. You can use it as a main dish, a steak with mushrooms. And today we're going to do a mushroom carpaccio. Wow, okay. Which is normally a raw, something from raw, but we're going to sort of half cook the mushrooms because, you know, we want to just get more flavors. Okay. It's very simple and it's a very creative dish. Everybody can do it at home and can be a chef. So okay, Werner, I'll leave it to you. All right. And okay, so we're going through the ingredients, and I say it's a very short list. We have our stars, which are the flat mortadella mushrooms. We have a rocket. We have a fennel, and we have some sliced parsley, Italian parsley, olive oil, balsamico, a lemon juice. And this morning when we got to the market, actually the figs are just a beautiful season in the moment. So we're going to throw in some fresh figs just to sweeten up the dish a little bit. Light sweet flavor with the figs. The only item cooked will be the flat mushrooms, portobello, so we start with them. We can take the stem out from the bottom. This is a mushroom part, a little bit harder, but we're going to oven bake it. So this time we just take it out. So as you can see, straightforward. Then we have some garlic, and we're just gonna slice it finely. All right. Then we have fresh thyme. Forgot in the introduction, but again we're just gonna pull it off the branch. No chopping required. Just beautiful. Again, you can use some. If you don't have fresh thyme, you could use some dry herbs. The fennel. We're gonna use a fennel, maybe not too big, and we're gonna slice it really thinly. Now, maybe you have a machine at home, like a mandolin, or if you can do it with a knife, finely yourself, then yeah, that would be working as well. And the reason we want it fine is because we will be raw. We're gonna keep it raw, just a light marination. And then, you know, this is the fennel green. Now this is actually a herb, a fresh herb, and we're actually gonna keep a little bit back of that, which we're gonna, once we're ready with the dish, we're gonna put it back into the salad. Okay, we have a lemon, which we just really need a lemon juice. So again, you can use a normal lemon juice, but fresh obviously is always better. And finally, we have our figs. And as I said, the season has been wonderful. Let's use them. And as well, they're not so expensive in the moment. Okay, so we have a hot pan. Again, Teflon would be good. This one needs as well plenty of olive oil. And we're going to just pan-sear our mushrooms on one side, and then we just want to flip it over. There you go. Just to give it a little bit of color, and then we're going to go straight in the oven. As well, the mushroom, as you know, is like a sponge. It loves to, soak up the olive oil. On the other hand, as you know, there is about 80% of water in the mushroom. So we don't want to overcook
The longer you cook a mushroom, the more juice is going to come out, and the more volume you're going to lose, and actually the flavor. Yep, looking good. All right, and off we go in the oven. Now they've probably been there for about 8 to 10 minutes, all depending, because we wanted to just slightly cook from the outside and not fully cook through, so not more than about 8 minutes. Okay, let's have a look if we are ready. It's probably about 6 minutes past, and oh yes, oh, beautiful. Can you hear that sizzling? Just very nice. So what we'll do is we'll take them out from our pan, and you can see there's hardly any liquid in the pan. Yeah, all the juice is still in the mushroom. Okay, we have our garlic. Make sure we capture all that. And now we'll add a little bit more olive oil, and we will add some lemon juice. Can use your juicer, or these are beautiful lemons, seedless, just perfect. Now we will put that in the fridge, and obviously a carpaccio is a cold item to marinate. You could do it overnight, obviously, but it just needs to cool down a little bit and make sure the flavors mixing with the olive oil, the lemon juice, and the herbs and spices. Okay, here we go, and oh, look at that lovely marinated flat mushrooms, or portobello mushrooms. As I say, we want that juice, yeah, because this is going to be our dressing, including the garlic and the thyme. And so what we do now is we're going to just slice it, fine slices, and have a look at that. We're just going to marinate our mushrooms now with our natural juice, lemon juice. As well, obviously, we were seasoning the mushrooms. Obviously, salt and pepper is very, very important. As I mentioned, there's not a lot of flavors in mushrooms, so we actually had to create that. And it's just mixing it together. A little bit of olive oil. Okay. And we're finishing up with our figs. Well, Werner, thank you so much. It was good, and it's very simple and very tasty. I can see the flavors over there, and very fresh and summery salad. So thanks again, Werner. Thank you for coming and showing these beautiful recipes, and so simple. And that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Bye-bye. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහසලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරදාම් වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමටත් අදම අප හා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 04 248 82 84. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include
skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last. By AK Reels, the Australian made hose reels. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. Sri Lanka's capital city of Colombo seamlessly combines the incredible culture and history of the island with modern tourist attractions and amenities. The city's unique colonial history, Portuguese, Dutch and British, adds additional layers to the mix. As the country's capital city, it's also filled with museums and places to visit that illustrate Sri Lanka's rich history. Too many visitors merely land in Colombo and head directly to one of the country's resort areas. Spend a day or two in the capital and you'll be rewarded with a deeper understanding of the island's culture. The main central business district area is known as Fort, and that's where you'll find a lot of the government buildings, museums, luxury shopping and large hotels. The area is named for the original Portuguese fort which guarded the harbour area. Directly in front of Fort is the Galley Face Green, a large oceanfront park. Plan your sightseeing in Sri Lanka's capital with our list of the best places to visit in Colombo. Welcome back to another segment of the fascinating world of birds, where avid bird enthusiast Chanith Wijeratne joins with us to discuss a native bird species today. Welcome, Chanith. Thanks for having me again. So, Chanith, which bird species native to Australia are we talking about today? Today we'll talk about a personal favourite, the scarlet honeyeater. Right, and to kick things off, Chanith, would you be able to provide us with a description about this species? Sure, so scarlet honeyeaters are these very sort of tiny little birds, and the male and the female look quite different. The female is a sort of drab pale brown with a curved beak. The male shares the same curved beak, but instead has a sort of brilliantly red head. It sticks out like a sore thumb. Right. So they're quite easy to spot and differentiate between the male and the females. Well, they would be easy to spot if they weren't so tiny. Because of their small size, they can be a bit hard to pin down. How small would you say they are, roughly? Oh, easily small enough to fit into the palm of my hand. They're tiny birds. Right, okay. And additionally, although they can be tricky to spot because of that, they're very easy to hear. The male scarlet honeyeater sings this very sort of melodious song. And once you learn it, it's pretty easy to pick. Right, and what are their population numbers like during this time? Well, they're a summer migrant down to eastern Australia, but during some years, for reasons we aren't really quite sure, their numbers seem to sort of explode in Victoria, and they pop up in all sorts of weird places they don't normally pop up. So for instance, this year, there were some records from Ballarat, which is pretty far west for them. I think probably they've been recorded, I think, a little further west than that. I know there's a South Australian record at least, but that's still like pretty insane for them, essentially. Right, and just to clarify, whereabouts within Australia can you spot this bird? So pretty much down the east coast, and then once you get into Victoria, the far east is the best for them, and in spring and summer only though, that far south. But during a year like this, really basically most of Melbourne has them, especially East Melbourne. I know Bushy Park Wetlands is a spot that's had them a few times. That's near Glen Waverley, I think. Right. So these birds are in quite a few different areas now. Yes, although they can't be relied on to do that every year. On years like this, when they undergo a sort of eruption, they do pop up in a bunch of places. Right. And what's their diet like for this bird species? Well, they're called honey eaters because they drink nectar. And I think they
eat insects as well to an extent, but nectar is their main food source. Right. Lovely. Well, that's probably where the characteristics of their beak help them, right, Chanit? Yes, exactly right. Amazing. Well, Chanit, thank you so much for discussing the scarlet honeyeater in such detail with us. I'm sure it was very insightful for myself especially and for our viewers at home. Well, thank you, and thanks for having me again. Of course. With that, it brings us to the end of our segment today. Join us again next week as we discuss another fascinating bird species. Good morning, friends. Thank you for watching. I am Professor Tissa Wijeratna, and today I come to you wearing one of my other hats as an elected trustee of the World Federation of Neurology and proud co-chair of World Brain Day. This is because we just completed the 12th World Brain Day campaign in last July. It is with immense joy and deep gratitude that I share some wonderful news with you this morning. As I said, we have just successfully completed the 12th annual World Brain Day campaign. And I must say, it has been one of the most powerful, unifying, and inspiring experiences in my entire career. I've been involved with World Brain Day since the very beginning in 2014. As many of you know, I've had the privilege of being involved with this campaign since we launched this global initiative in 2014. Over the past 12 years, we have worked hard to raise awareness about the brain, this amazing complex organ that makes us who we are. And this year's campaign, themed Brain Health for All Ages, touched something truly universal. Because brain health is not just for the young or the old, it is for everyone, from the womb to old age, from cradle to coffin, from the first breath to the last. Brain health is the foundation for learning, working, feeling, loving, creating, and living a meaningful life. And in 2025, we saw the world come together like never before. I had the honor of co-chairing a global webinar that brought together brain health champions from all 6 regions of the world: Africa, the Americas, North and Latin, Asia, Europe, Eastern Mediterranean, and the Western Pacific and Asia Oceania. We were joined by the leaders from the World Health Organization, who reminded us that brain health is now recognized as a vital part of global public health campaign. And for the first time in human history, we had participation from the United Nations Economic and Social Council ambassador, who reinforced the role of brain health in achieving equity, dignity, and sustainable development for all people all over the world. This was not just a webinar. It was a true global conversation powered by science, empathy, and unity. A moment where neurologists, patients, caregivers, policymakers, educators, thought leaders, and community organizations all stood together as one voice to say, brain health matters at every age, all over the world, in every community, for every person. As I watched each speaker from every corner of the globe, I felt incredibly fulfilled. I saw the fruits of over a decade of advocacy and partnership collectively, from WFN leadership and regional leadership, WHO and UN ECOSOC. And we saw the hope that lies ahead if we continue this journey together. So today, I want to invite you, wherever you are, to take part in this incredible moment. If you missed the live webinar, you can still watch the full recording by visiting the World Federation of Neurology website at www.wfneurology.org. It's free, it's inspiring, and I promise it's worth every minute. You will hear stories of hope, stories of progress, and stories of challenge, and of course, solutions. You will understand why brain health is no longer something we can take for granted or push to the sidelines.
With over 43% of the world's population affected by brain disorders, this is not just a medical issue anymore. It is a global emergency. And this year's campaign made one thing very clear. There's no health without brain health. Whether you are a student or a teacher or doctor, a grandparent, a nurse, a parent or parent-to-be, or a policymaker, you can be a brain health ambassador. So please take this opportunity, watch the webinar, share it with your community, use it to start a conversation in your school, your clinic, your workplace, your parliament, your Rotary or Lions Club, your university, temple, church, mosque. Because moments like this, where the whole world unites for a better cause, don't come often. Let's keep the momentum. Let's keep the momentum going. Let's keep standing together across borders, across languages, across cultures, across generations. Let's build a world where brain health is a right, not a privilege. Brain health is a priority, not an afterthought. Thank you for being part of this journey, and thank you for believing, like I do, that a better, healthier, more compassionate world is possible when we start with the brain and promote brain health. Stay well, stay inspired, and don't forget to visit www.wfneurology.org to watch the webinar and join the movement, because the brain matters for all of us. A little bit of soap will never wash your lipstick from my face. A little bit of soap will never, never, ever, ever erase the pain in my heart, in my eye, as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. Oh, a little bit of soap will take away your powder from my chin. A little bit of soap will never, 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 ever begin to beat in my heart and my eye as I go through the lonely years. Little bit of soap will never wash away my tears. Now have you heard, when love begins to die, you need someone to cry night or day, just like the birds who left the robin's nest, just like all the rest. You flew away, oh, the little bit of soap will take away your perfume eventually. A little bit of soap will never take away the memory of your name in my mind as I go through the lonely years. Little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will